हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एंड दैट वाज ऑफ रेलेवेंट चेंजेस इन द बीएनएसएस। सो वी हैड टू कंटिन्यू विद सेक्शन 107 ऑफ द बीएनएसएस, जो कि एक न्यूली एडेड प्रोविजन है बीएनएसएस में। देयर वाज नो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ दिस इन द सीआरपीसी। एज पर दिस प्रोविजन, कोर्ट की परमिशन से पुलिस ऑफिसर क्राइम से रिलेटेड प्रॉपर्टी को अटैच और फोरफीट कर सकते हैं। एंड द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन बेसिकली इज़ दैट जब किसी पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच और फोरफीट हो जाएगी, देन डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू फील कंपेल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट in the proceedings instituted against him. Section 107 has been added to enable the police, with the permission of the court, to attach and forfeit any property obtained as proceeds of crime. For the first time, such a provision on attachment, forfeiture, and restoration of proceeds of crime has been introduced in the BNSS. Now, this is the purpose. This provision will increase the liability on fugitive criminals and act as a compelling factor for their participation in the proceedings instituted against them. Next one is sections 144 to 147 of the BNSS, which talks about maintenance of wife, children and parents. इस provision में अब BNSS में, that is in 145 subsection 1 clause D में, BNSS में एक और place of jurisdiction add कर दी गई है, and that is where his father or mother resides. पहले ये place of jurisdiction नहीं हो सकती थी. Now this also can be the place of jurisdiction. This clause says that the proceedings may be instituted or taken against any person in any district where his father or mother resides. This is a new provision. Next one is section 148 of the BNSS, which was section 129 of the CRPC, जो की बात करता है dispersal of assembly by use of civil force. सेक्शन 129 CRPC में ये लिखा था कि कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन किसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर सकता है विद द असिस्टेंस ऑफ एनी मेल पर्सन. बट अब BNSS में मेल पर्सन की जगह जो वर्ड्स यूज़ करे गए हैं वो हैं एनी पर्सन. सो दैट इज़ बेसिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ऑफ सच पर्सन. इट कैन नाउ बी द मेल और फीमेल पर्सन. Section 129 CRPC empowered the executive magistrate or officer in charge of a police station to require assistance of any male person for dispersing the unlawful assembly where it does not disperse on being commanded to disperse. Now, in place of male person, under section 148 of the BNSS, the terms any person has been used irrespective of the gender of such person. Next one is section 130 of the CRPC, which is now section 149 of the BNSS, which talks about use of armed forces to disperse the assembly. इससे पहले वाले सेक्शन में था use of civil forces to disperse the assembly. Here it is use of armed forces to disperse the assembly. Section 130 CRPC के हिसाब से executive magistrate of highest rank was empowered to disperse the unlawful assembly by use of armed forces. अब सेक्शन 149 BNSS में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑफ हाईएस्ट रैंक की जगह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड बाय हिम. These words have been replaced in the BNSS. Next chapter is public nuisance, sections 152 to 162 of the BNSS. Section 154 BNSS, which was section 135 of the CRPC. Section 154 BNSS में simply ये provided है कि न्यूसेंस के केस में अब शोइंग कॉज ऑडियो वीडियो मीन्स के थ्रू भी हो सकती है instead of appearing in person. Section 135 CRPC provided that the person against whom the conditional order for removal of nuisance is made shall A. obey the order, or B. appear in accordance with such order and show cause against the same.
Section 154 BNSS provides that it has allowed such person to show cause through audio-video conferencing instead of appearing in person and showing cause. Next one is Section 157 of the BNSS, which was Section 138 of the CRPC. This provision provides for the procedure when the person against whom the order, that is the conditional order for removal of nuisance is made, appears to show cause. ये जो प्रोसीजर है इसे अब टाइम बाउंड कर दिया है एंड इट इज़ टू बी कम्प्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, जो कि एक्सटेंड किया जा सकता है 120 डेज तक फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. The procedure is now being made time bound. It provides that the proceedings under this section shall be completed as soon as possible within a period of 90 days, which may be extended for reasons to be recorded in writing to 120 days. Next one is Section 162 of the BNSS, which was Section 143 of the CRPC. Section 143 CRPC में executive magistrate, subdivisional magistrate or any other executive magistrate empowered by the state government or the district magistrate may order any person not to repeat or continue a public nuisance. So all these persons basically were empowered. Section 162 में ये सब लोग के साथ साथ डिप्यूटी कलेक्टर ऑफ पुलिस ऑल्सो इज एम्पावर्ड. इससे क्या होएगा, इससे वर्कलोड जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स पे कम हो जाएगा. दिस मॉडिफिकेशन इंटेंड्स टू रिड्यूस workload on executive magistrates. So everyone, this is all for today. The remaining provisions related to the relevant changes in the BNSS we'll discuss in our subsequent video. Till then, stay tuned and bye bye, take care.